Good morning, students. How are you? Now, let's start today's English lesson. At first, let's take your book and copybook and write down today's date and the day. And let's open your book, student's book. It's page 54. And today's our new theme is about 20,000 leagues under the sea. But before beginning our lesson, now at this moment I'm going to introduce for you our writer Julius Gabriel Verne. Who is he and who was he? Now take your attention to the biography and listen to me carefully. Julius Gabriel was born in Nantes, France. As a young man, he studied law in Paris, but then he decided to become a writer. He published his first novel, 5 Weeks in a Balloon, in 1863. With the wonders of nature below me and the limitless sky up above me, I will touch the stars and bow to Mars. 5 weeks in a balloon. During the day I will ride on a sunbeam. During the night I will rest on a moonbeam. I'll be loath to sleep, no counting sheep. 5 weeks in a balloon. When I'm floating high up in the blue, there is nothing I can do. I'm taller than an elephant and twice as powerful too. So come with me. And the next his novel was Journey to the Center of the Earth, and it was written in 1864. Of a land untouched by time. Authors have written about it. Explorers have vanished searching for it. And one man will set out to discover the truth. A journey to the center of the earth. It wasn't just science fiction. It's inspiration. It's actually thicker than I thought. We're still falling! Ladies and gentlemen, I give you the center of the earth. And the next other famous novels include 20,000 Leagues Under the Sea, and it was written in 1817. And today we will learn with you about this text. Tenacious of all sea beasts. Stay clear of the tentacles. They'll seize anything within reach and hang on to the death. The only vital spot is directly between... Take your men down the starboard side! You men, come with me! And Around the World in 80 Days, and this novel was written in 1873. The world, working on my flying machine and learning of new cultures. Miss LaRoche stays to be my wife. Wife number 7. Of 7 wives? One for each day of the Disney Pictures and Walden Media present I risked everything, my entire life's work. For something you believe in, nothing could make more sense than that. a story about how far you can go Mr. Fogg, are you sure? No! when you chase your dreams. Okay, and Verne liked writing and adventure stories and was a very imaginative, and he wrote about inventions like submarine, television and a spaceship. This was in the 1860s when such things didn't yet exist. For this reason, he is known as the father of science fiction. Яғни балалар,
Бұл жазушы бізде Верне, өздеріңіз көргендеріңіздей, Францияда дүниеге келген француз жазушысы болып есептеледі. Ол кезінде негізі заңгер мамандығы бойынша оқыған, бірақ уақыт өте келе ол жазушы болады. Жаңағы ретімен көріп кеткендеріңіз бойынша оның ең негізгі деген, танымал деген шығармаларын көрдіңіз. Бірінші шығарма ол бізде 5 Weeks in a Balloon, яғни 5 апта бойы аспанда үлкен шарда жүрген оқиға туралы. Сонымен қатар Journey the Center of the Earth, яғни жердің ортасына дейін саяхат жасау деген екінші фильмді байқаған боларсыңыз. Және де үшіншісі 20,000 Leagues Under the Sea. Бүгінгі тақырыбымыз ол біздің, және де соңғысы Around the World in 80 Days. Бүкіл әлемді 80 күнде айналып өту, саяхаттап өту деген сияқты. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, бұл кісінің атында жазылған шығармалардың барлығына арнайы фильмдер түсірілген, және де өздеріңіз көргендей атақты актерлар мен актрисалар да жүр екен. Мысалы, Джеки Чан. Well, at this moment, let's continue our task. I want to give you exercise number 2. Now give your attention to the exercise number 2. Look at the pictures. Now there are all together 5 pictures here. And A, B, C, D, E. And you must, looking to these questions, you must find their action and you must match with their picture. Яғни балалар, мына берілген сұрақтар бойынша қазір сіздер суретке сәйкес, жаттығуларға сәйкес орын алып жатқан әрекеттерді суретке сәйкестендіріп табуыңыз керек. Мысал ретінде ол жерде қандай сөздер берілген? The first question is about a man looking out of an underwater window. Яғни су астында терезеге қарап тұрған ер адам. Қайсы деп ойлайсыз? Of course, it is a picture B. The next, a man falling into the sea. Теңізге құлап бара жатқан ер адамдар. Бұл қай суретке сәйкес келуі мүмкін? Осылайша, осы 5 сұрақта берілген іс-әрекетті мына тұрған 5 түрлі суретке сәйкестендіріп табасыздар. Okay, and the next task is about exercise number 3. At this task, you must listen to an adaptation of the beginning of the story 20,000 Leagues Under the Sea and put the pictures in a correct form. Бұл жолы да біз тағы да суретпен жұмыстанатын боламыз. Бұл жерде біз жаңағы бүгінгі өтетін тақырып бойынша мәтінді тыңдау арқылы сол оқиғаларды тыңдап отырып, мына берілген суреттерді рет-ретімен орналастырып, яғни сіздер дәптерге мысалы жағдай бірінші неден бастау алды? Бірінші ол кемеге саяхат жасаудан. Значит, бұл сурет оқиға басталды Е суретінен. Ары қарай не болды? Қалай орын алды және де немен аяқталды? Сол бойынша аудиодан тыңдау арқылы суреттерді орнына қойып жалғастырасыздар. Ал тыңдайық. Listen it carefully.